Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. So for today's video, meron na naman ako sa inyo guys na i-share. And this time, ito yung mga other stuff na pwede nyong i-personalize through Photobook Philippines. Kagaya ng ganitong tumbler and yung kanilang small photo book. Okay guys, so andito na nga tayo ulit at mag-share ulit ako sa inyo guys ng another stuff na ginawa ko through Photobook Philippines website. And the other one is ginawa ko naman siya through Photobook mobile app. As in kayo yung gagawa guys or mag-create kayo ng design doon sa napili nyong item na gusto nyong gawin. Especially guys, yung mga items na to, pwede nyo siyang ipang gift and ideal talaga siya na ipang regalo dahil nga personalized siya. This one guys is ginawa ko naman siya through website. And tingnan nyo guys. And ito yung pinaka-body ng tumbler. Sobrang ang ganda niya kasi stainless na siya. Ayan. Look at that. There. So, kung hindi nyo pa guys napapanood yung aking first 2 video about Photobook Philippines, ayan, i-check nyo yan sa ating description box para may idea kayo doon sa mga nauna kong ginawang video about Photobook Philippines. Ito na nga yung gusto kong i-share sa inyo guys kung paano ko siya ginawa. And aside from that, i-share ko din sa inyo kung paano ko ginawa itong small photo book nila through mobile app naman. Another good thing pa guys dito sa mga staff ng Photobook Philippines is talagang meron siyang quality. Kaya masasabi ko lang guys na mag-try kayo ng mga other stuff ng photobook aside dito. They have a lot of items guys na pwede nyong ipang regalo at pwede nyong ipang surprise sa mga loved ones nyo. So kung excited na kayo guys na makita kung paano natin ginawa yung ating personalized tumbler at yung ating personalized small photobook, so please keep on watching. So this is the second part ng ating tutorial para dito sa ating Photobook Philippines. So this time, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-personalize ng mga gift items from Photobook website. So in this part, piliin nyo lang yung gift category dito sa may bandang taas. And then, lalabas na yung mga pagpipilian nyo na pwede nyo i-personalize at ipangregalo. So this time, pipiliin natin yung tumbler. Okay, so ayan, you have a lot of different choices na pwede nyo pagpilian. Meron automatic design na or yung mga suggested design nila. So, pwede na rin kayo mamili. But this time, we were going to create a personalized tumbler. So, pipiliin natin yung blank para mas personalize yung tumbler na gagawin natin. Just click the personalized button and it will come out like this. So, mamimili na lang kayo kung anong gusto nyong layout. So, mas maraming photos, mas maganda. But, depende naman yun sa preference nyo kung ilang photos yung i-insert nyo. Kasi you can rearrange this layout according to your preference. So, in this layout, we can insert at least 4 photos. But, like what I've said, we can rearrange this layout according to our preference. Para naman, mas marami tayong photos na ma-insert para sa ating personalized tumbler. Para naman sa text, yes, you can insert text para mas maging unique and creative ang inyong design. Kung okay na kayo sa inyong design, i-click nyo ang save and i-click nyo lang itong card dito sa may upper corner na may price. Ayan. And then, magpuproceed siya sa inyong shopping cart. So, if you have your voucher code, i-type nyo lang yung voucher code dito sa ilalim ng inyong shopping cart. And then, i-click nyo lang ang redeem button. So, once na click nyo na yung redeem button, ayan, makikita nyo naman yung pinaka-amount na maliles
dito sa inyong amount na na-select or dun sa price ng tumbler, and then i-click nyo lang yung apply para maging visible na yung pinaka-discount na nakuha nyo. And then after that, magpo-proceed na kayo sa inyong payment section. You can pay through PayMaya, GCash, or PayPal. So, ayan. Just click order and you will receive a confirmation like this. So this time, I will be showing you how to use a Photobook mobile app. First, you have to download the mobile application through your iOS or Android devices. So at the top, you can click the simple book. So you can get a 6x6 simple book. And then after that, you can choose a 21 photos. If you already selected 21 photos, you can rearrange these photos according to your preference. So if you want to rearrange the photo, just tap the photo and then ipagpalit nyo lang yung photos na gusto nyong pagpalitin. So, ganun lang kadali guys ang ating paggawa ng personalized items from Photobook Philippines. Kagaya nga na sinabi ko guys, you have a lot of different choices from Photobook, wall and home decor, for kitchen, meron din silang pang kitchen guys, and yung mga pillows and bags. So, itry nyo na guys dahil sobrang dali lang gumawa ng personalized items from Photobook Philippines, especially itong mga ginawa natin. Sobrang easy lang. At sobrang saya guys na gumawa ng ganito, especially kung ibibigay nyo siya sa inyong mga special someone. So if you like this video, please give me a like. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please click the subscribe button and itap mo na rin yung notification bell sa gilid ng subscribe button para every time na meron akong mga new upload videos na kagaya nito, lagi kang updated. At kung gusto mo naman ako i-follow sa aking mga other social media accounts like Facebook, Instagram, and Twitter, i-type mo lang ang Len Oruga para lagi tayong connected. So, see you guys on my next one. Bye guys! Thank you so much for watching!